was founded in Ecuador with just a bunch of professionals all together, looking to make the world of ocularism, the ocularisms, the ophthalmologists and the optometrists, so we can all have a convention where we can all exchange ideas and make our professions a much better worlds where we can exchange anything we really desire. If we have questions, we can help one another out. And so that was the idea it was founded on, and mostly it was friends that came together because Faust, of course, knows a lot of people, and so on. He put together the whole structure along then with everyone that was there at that time. I believe we were 22 people that started off the academy, and as you can see now, the academy grew into something very big. Sadly, a bunch of the guys that were there in the beginning now decided that they wanted to start their own version. So that's the part of the academy that took another route. But I mean, if it's all in the name of what we love to do, then it can only benefit. We can only benefit each other. So yeah, that's the only not so fun thing that happened in the past year. But we proceed and we make the best of the situation as it is. Right now, we have a brand new board that started once the group got separated. We have a brand new board, and with that, we're trying to start a brand new way of making it more diverse so that we can reach a lot more people. We were a little bit focused solely on the Americas when we just started, but now, as you can see, we expanded. We opened the borders to everywhere, right. Even so far to have the first world convention in next year in Mexico. So we're excited about that, and we're working very hard towards it. Do you have any questions so far as to the academy? Sounds good to me. It's the story everywhere, but education is, it's boundless. Everybody should have right to get education, and you're doing fantastic job by making it global. So I'm happy to be part of it. Yeah. Yes, yeah, we're happy that you're aboard as well, because I'm sure everyone, as we already started to notice, and that's when the idea popped up for the first world convention, was that every time that we would come together, all of us, even the most experienced ophthalmologists, optometrists, or just ocularists, went home with something that they did not know. Sure. And I mean, what is better than that, And that's what makes it amazing, and that's why I enjoy it a lot and love to be part of the growth as we're doing right now. Yeah, we always learn. There is always something to take home. Yeah. That is definitely it. So, están ancladas al cuerpo ciliar. So people are talking. I do not know. I can't mute them. Usually I have the option to mute them, but not today. Y se van a encontrar obviamente a los extremos del proceso ciliar. Por delante vas a tener las del iris y por atrás las del cristalino. So I'm home, by the way. That's why I'm not with a face mask or anything. I'm home. So yeah, I just removed my mask. Okay. Magda, where are you now? Right now I'm in Orlando, USA. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la for descripción? Yes, yesterday only I came back. I have two places to practice, one in India, Mumbai, and another in Orlando. So in Orlando I have two places, one where I fit scleral lenses for vision correction, and other place where we do ocularistry, where we fit custom-made ocular prosthesis and shells, and I have my own lab where I do this iris painted scleral lenses. I'm planning a trip there if everything permits for December. No, propiamente de la producción del humor acuoso no, es la filtración del humor acuoso.
More than happy Porque to quien come produce down el humor acuoso son los to procesos your ciliares. lab and your practice. That's amazing. I did not know. Please do come down. Yeah. Yes. Bueno, es necesario para proteger la correcta acomodación. No, dentro del Going to do will be in English. el cuerpo ciliar van a estar ancladas las zónulas, Sorry, I don't los understand procesos other ciliares, languages, so you may have to y translate esto them for permite me el if somebody is flujo asking me del humor anything. acuoso. Okay, that's not a problem. But will you, the presentation that you're going to be giving, will that be in English. in English or Spanish? In English. Okay. So I'm learning Spanish. I only know Estos hola. están ubicados. ¿Dónde? Yes. Yes. No te escuché bien, Erika. But maybe next okay. year I come in Mexico, I will learn. I would have little more vocabulary in Spanish, maybe. Yeah. Spanish. Ser el centro de soporte, Spanish procesos speakers ciliares. started to move up north, so they were reaching Orlando. That was when I left, and that was in 2010. So I'm sure there's a lot more now in Orlando as well. Ajá. Alrighty, let me see Y who else. como descripción sería un músculo tensor de la coroides, permite el flujo del humor acuoso, So where is your lab located in Orlando? participa en la acomodación. Así es. I'm on Bambi Avenue, Bien. Alexa, 10 South Bambi Avenue, Orlando. abre tu Near the micrófono. Los demás airport. ciérranlo, por favor. Sorry, the last part. Descríbeme Hola, las funciones. están? Yeah, Dame la función y la descripción del cristalino, por favor. El cristalino permite el enfoque de los objetos, es transparente, es compuesto por el 65% de agua y 35% de proteínas. Muy bien. ¿Qué más? Por lo tanto, es un medio refringente. Al ser transparente y permitir el paso de la luz, es un medio refringente, ¿no? Entonces ahora descríbemelo. ¿Ustedes nos han presentado? No, claro, no. ¿O es que Hágase ya? un comentario. Ya me dijiste qué hace. Ahora descríbemelo. Sí, hace el enfoque de los objetos. No, eso es parte de las funciones. Claro. Además recién está entrando la Carlita. Ok. Se supone que es transparente y está compuesto por el 65% de agua y el 35% Ajá. de proteínas. Va muy bien. También tiene lo que es su centro, tiene la cápsula, el epitelio anterior, corteza y núcleo. Muy bien. O sea que tiene 5 componentes. Ajá. En la parte externa está la cápsula. Después viene El epitelio anterior. No, es los neocórtex, que los cuales se dividen en epitelio anterior y epitelio posterior, y el núcleo, ¿no? Sí. Ahí estás. Muy bien, Todavía. Alex. A mí. Gustavo, ¿estás ahí? Gracias, Alex. Por eso su Colliquelandia. Gustavo, ¿estás ahí? Podría ser, es una... Sí. Dice que también podría ser una estructura transparente al interior del ojo. Claro, pero esta estructura, ajá, sí, ya habíamos visto esto, pero su principal función es permitir el enfoque de las, ¿cómo se llama? De las imágenes, es decir, va a bombarse o va a aplanarse de acuerdo a los requerimientos de la vista. ¿Sí? Bien, ahora, Gustavo, descríbeme qué es el humor vítreo y cuál es la función. Ajá. Podría ser la... Pregúntale a Yaneli que ya hace también eso. ¿Estás bien? ¿Dónde va? ¿Y qué es esto? ¿Carla está en su casa? ¿A dónde va? Ya. ¿A dónde va? Ah, hola Carlito, ¿cómo te va? Agarrate gusto porque yo me iba para allá. Bien.
Como tal, Pasa, Carlito, ¿cómo te va? No, hay una conferencia la ahorita. forma del globo ocular. Doctor Mario, ¿qué pasa? Doctor Mario Roberto. Pasa, Carlito, Esa es la vete. función. Otra función es Doctor Mario sostención a la Roberto. retina. ¿Cómo va la va a cosa? sostener. De lujo. ¿Ah? Doctor Mario. Y cuando tengo que describirlo, No ha entrado, pero es tengo como los es. 800 que prometí. Pues es Ya te un los gel doy. Y la semana que viene te doy un poco más. transparente. ¿Y qué me cuentas? ¿Cómo va la ¿Cuál está cosa? conformado? El miércoles te instalo. ¿Cuánto de agua? Maravilla. El miércoles. Porque el martes te vas allá. Sí. Entonces el miércoles. Ok, nada de decir cuando llegue porque es secreto, no lo sabe ni Carlos. No. ¿Cuánto de este gel ¿Sí? es agua? Hasta que no llegue al DF, yo no les digo qué pasó, que salió todo eso. Ok. No es un 40. Ah, sí, no, el viernes, como decimos. Sí. El viernes llega al DF. Doctor Pedro, buenas Y tardes. qué emoción, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te ha ido? ¿Ah? ¿Y cómo te ha ido? Bien, Carlito, ahorita que tengo, como sabes que tenemos una actividad gremial, entonces estamos ahí complicaditos, pero sobre todo que lo depende de la inglesa, están ahí, y ya Carla está conectada ahí, y yo no he llegado allá, pero igual esto no lo cerramos hasta las 3. Y eso Aquí tengo que estar yo, ¿Cuánto del porcentaje es hecho o ese Ecuador. carbono, hidrógeno, Ecuador. nitrógeno, oxígeno? ¿Cuánto es ese porcentaje Espérame un segundo. de humor vítreo? Pues Carlito, 98% es ¿te dijo que agua. ya y el viene a 2% cerrar ahorita son o no? componentes, Pero ya yo la veo a ella conectada. ¿Ah? Está chiquillo manejando. Yo la veo ella conectada. No, esto es para pagarle Carlito. ¿Y no me vas a dar mandarina? Es tan dulce como tu hermano. Dame un pedacito, córtamela tú, por favor. Bien, ¿qué me falta? Gracias. ¿A tanto? Tan generosa. Toma, Carlitos. Ajá. Sí. ¿Y cómo lo anotamos? ¿Tú anotaste los últimos 400 o no lo había anotado? La principal ¿Los función últimos va a últimos? ser el basurero. ¿Sí? No, la principal Y función entonces es ahora repetir el paso de luz. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que aparte, porque estamos vueltos, si no me voy a enredar un poco. Sí. ¿Te parece mejor? Sí, es un medio refringente, es transparente. Sí. Y le voy abonando un poquito a una y a otra, sí. Me parece bien, Carlos, porque si no aquello me va a asustar, porque va a ver tan alto que me voy a asustar. Esto a la base. ¿Ah? Este es a lo Esto, sí, todo es a lo nuevo, lo urgente, lo del problema. Okay. Muy bien. Muy bien, Carlito. Y Juan por fin me escribió porque me han marcado todas las veces. Pero ya será cuando ya cuadramos. Bueno. Que ya esté todo instalado para que haga todo lo del servicio. Ok. Pero ahorita ya no se pudo, ¿verdad? No, primero a la base, vamos a lo urgente, ¿ven? Cero ya, Alexa ya, Sandy ya, ya contestaste ya. Bien. Hola a todos. Una pregunta muy rápido. ¿Cuántos gentes estamos esperando para hoy? Bueno, Toma, Carlito. Mira, entonces, ¿todo va bien? ¿Va a quedar bonito? Te voy a mandar fotos. Que es la coroides. Ahorita ya Okay. La base está. Espectacular. Sí. Ok, va a ser de ancho la lámina completa 220. Buenas tardes, 20. buenas tardes. Lisander, por favor, para dar la Perfecto. bienvenida al doctor. Por eso estaba preocupado por el ancho, se te dio justico. Sí. Sí. Y las gavetas van a ser lindas, todo Sí, todo. Doctor, sí. Doctor Bolívar, micrófono apague, por favor. Pagan los demás. Me quedo tranquilo por eso. Micrófono, doctor Bolívar. Sí. Y aquí tengo que ir a lavar todavía el departamento viejo, que ya lo tengo que entregar, pero todavía me dan chance de lavar. Claro. La busco como meter una lavadora allá. Básicamente es el que va a nutrir. Lisander, ok. Sí, bienvenidos a todos. Ya tenemos el doctor Chawan
Aquí él habla inglés. Voy a hacer el traslación para ustedes. Su presentación también va a estar en el inglés. Pues cualquier pregunta que ustedes tienen, los puedes agregar en el punto de comentarios dentro del Zoom. Y yo los voy respondiendo y dando un pequeño resumen de lo que está presentando el doctor. Dr. Chawan, from the Academy, we would like to welcome you within the organization, and everyone is looking forward to the presentation. Thank you. Voy a darle la bienvenida a él y luego ya comenzamos con la conferencia. Está bien, está bien. Mr. Dr. Chairman, Mr. Fausto Bernal, presidente de POP, will come to meet. Agradecerle a todos los colegas que estamos enlazados, ya se van enlazando cerca de 14 y van enlazándose más. Bienvenido todo, así que Lisander, por favor, ya hemos dado la bienvenida y vamos a recibir la conferencia del doctor. Gracias. Ok, está bien, Dr. Fausto. Estamos bien. Okay, Dr. Chawan, we are ready for the presentation. Fausto just welcomed you to the presentation and to everybody. So we got a lot of welcomes today. And we are looking forward to get going. So the floor is yours. Thank you. Thank you. I appreciate it. It's really a pleasure to be with you all. And I think the host has to allow me to participate. Host had disabled participation screen sharing. Okay. Dr. Fausto, tenemos que dejar que el Dr. Chawan puede presentar para share el pantalla de él, para que él pueda compartir su pantalla. Está en el parte abajo del sistema donde se dice share screen, compartir pantalla. Creo que es en el español. Para darle al Dr. Chawan la oportunidad para hacer eso. Okay. Okay, Dr. Chawan, stand by. They're gonna allow you. They're Okay. gonna open it up for you. Ahí está bien, estamos compartiendo. Yeah, okay. Can you see me now? Yes, we can. Okay, great. Your screen is being shared now. Wonderful. So at the outset, I would like to thank Pan American Academy of Ocularists and Contactology Prosthetics. It's a great honor to be with you today. I'll be speaking on oxygen permeable prosthetic scleral lenses. As you know, the scleral lens, as it sounds, it rests only on sclera and walls over the cornea and limbus. It holds water or gel over the cornea that neutralizes the corneal irregularities. It provides oxygen to the cornea through the oxygen permeable material, and it protects and heals ocular surface as it acts as a bandage contact lens. So we use this for severe ocular disorders and irregularities on the cornea causing vision problems. But from today's lecture, if only one point if you take to your practice, that will be a great help to humanity, and that is for Peter's anomaly. Most of us as an ocularist have seen a lot of patients with Peter's anomaly where child is born with corneal opacity,
And if you don't do anything at this stage, the initial 4 years where the visual pathways are developed is gone and patient becomes blind for whole life. I suggest to use scleral lenses for the visual rehabilitation as well as cosmetic rehabilitation, where the pupil is clear and you can add a prescription as the child grows if you can do any refraction, and of course you can match the other normal iris so that it can give a better cosmesis. Of course, other uses are total corneal opacities. We have been giving PMMA scleral shells, but PMMA does not allow oxygen to pass through, and corneal opacities where cornea is very sensitive, patient faces a lot of difficulty tolerating this type of PMMA lenses. That's why I came up with oxygen permeable material. I usually use 100 DK or 120 DK, será el lente escleral utilizado estos por fitters. I paint the Yes, Gael Molina. Yes, okay. Go ahead. Yeah, so I use this oxygen permeable material to make the scleral lenses, and I paint. Actually, painting is a wrong word, because when you use painting, that means you are using pigments. I don't use pigments. I use dyes or dye pigments. They are vaporized into the matrix of the lenses by my proprietary technique, so that it doesn't affect the decay by T. So it is actually a tinting and not painting. So patients with corneal opacity can be benefited with prosthetic lenses but oxygen permeable material. Of course, I have used this technique for creating a iris ring for patients with iris defects, where there is a lot of light entering in and we can control that light with the iris ring. We can have a same iris digital painting, and to cover this iris coloboma, again this child will help if you put at the early age. Of course, in this case I have given a fenestrated type of scleral lens. The fitting is little different than a non-fenestrated lens design. I have given fenestrated lenses because the child need not remove these lenses every day, and it can be cleaned while the lens is in the eye. So it can be painted on RGP, corneal RGP, scleral, any diameter lenses to match the normal iris. We can also have the RGP corneal lenses painted or tinted, and of course soft contact lenses people have been using since many years. What I usually do is silicone impression of the eyeball, and from that I fit the scleral lenses. But this is a normal video where we use a regular scleral lens out of a fitting set. Scleral Clean the area with set. alcohol that you are going to use. So for this is handling just the a lens. video to show you how we go ahead. All the surfaces that we use has been cleaned with the alcohol. The suction cup and plunger. This is the plunger, and that's the DMV suction cup that is for insertion, and smaller one for removal. Of course, you clean your hands, soap and water, plus with the alcohol. Allow this alcohol to evaporate so that it doesn't touch on the contact lens. Select your lens that you are going to fit and examine the eye. This is by understanding or examining, you understand how much is the vault. If you have a OCT, you know exactly how much is the vault, and you can select appropriate lens. Clean the lens with Boston Simplus multipurpose solution and a preservative free normal saline. The normal saline is filled in the lenses that goes in the eye, so that the normal saline fills the irregularities on the cornea and gives a better vision if there is a vision. If it is irregular cornea, still it will give comfort and soothing effect on the cornea, because cornea wants to have oxygen, and if there is an air bubble, it will feel hypoxic, and the oxygen can be supplied to the cornea through water, because the oxygen permeable material will allow the oxygen to pass through. It will get dissolved in the water, and the cornea will get oxygen from that water.
What I have put this is a fluorescein so that you can see how much is the tears in between. The lens surface should not touch the cornea. You can check with the blue light. Whatever is glowing green, that is the normal saline that we put in. So there is no touch on the cornea. This will make patient absolutely comfortable and will not have any complications in future. So again, you examine if patient has a vision, you can do a overcorrection and you can have this prescription incorporated into the scleral lenses when you order them. For removal, you just go off about 6 o'clock with this DMV and remove. So for vision, we have different kind of fitting sets and we use those. For patients with irregularity on the cornea as well as on the sclera. As it sounds, it is a scleral lens, so it has to sit on a sclera. But all the scleras are not spherical. So if there is a irregularity on the sclera, then it is difficult to fit scleral lens, where we have different companies offering quadrant specific toricity, but best is this impression technique. Being an ocularist, we all of us know how to take an impression. Only the difference that you see here, I am using a special silicone that do not give any irritation or any foreign body sensation. This is a special silicone. You don't need to put any anesthetic material, anesthesia in the eye. This video I have taken thanks to Dr. Martin from Alabama. He's an optometrist and that's his wife, Mary Martin. She's doing it for the first time. You can see there is no tears, no discomfort, nothing. It's a fantastic way to take an impression. We can use the same silicone material for our regular ocularist work as well. And in 2 minutes it settles down. You can check it, is it hardened, and then just release the silicone that is sticking on the skin. Ask patient to look up, release the lower lid, hold the impression, ask patient to look down, and the suction will break and the impression will come out. This is so accurate that even our blood vessels also can be seen on this impression. So from this impression you can go ahead with a stone casting and follow your routine as you make a thin scleral shell if you are using PMMA, but I use a oxygen permeable material to make a scleral lens. Usually I do this for keratoconus patients or corneal grafts or other complications, but for iris painting we use the same technique. Once we have this impression taken, it is processed for converting that information into digital. So this is a 3D scan that we use. That little powder is sprayed on that silicone because if it is shiny it won't catch. And this is the Pro 2X 3D scanner. And that digital format is used for making the impression scleral lenses. And once the scleral lens is made, then we use our proprietary technique to introduce these pigments or dyes, and tinting on the scleral lens is done to match the normal eye. Once this tinting is done, it is permanent. You cannot remove it. You can add extra if you want, but you cannot reduce it. So you can start with little lighter and make it darker if you want. We use 100 dk or 120 dk depending on the case or requirement. Usually we ask our patients, or we make about 300 micron thick in the center. Patients who has normal vision but has albinism or any aniridia or iris defects, we can even have a tinted soft lenses, tinted RGP lenses, tinted scleral lenses. And my new invention is photochromic soft lenses and photochromic scleral lenses. So you can have a tint on the RGP lenses for sports vision or color blindness, or covering the corneal opacity or any other use that you feel fit.
uh, and these are different examples of my techniques. This is hand painted lenses on a soft lens. This I do for special effects in film industry or television industry. I have given a lot of lenses for Hollywood and Bollywood films. All those crazy looking eyes that you see are painted like this. This is an example of one of the movies that came in Netflix on 1st of January, where I have given this special effect lens for a character, and of course I'm going to take it a little forward, switch post fast, but this is how it is hand painted. This is the movie I was talking about, Ghost Stories on Netflix, and variety of other movies I have done, and a lot of actor and actresses come to me for changing the color of their eyes, where when they are inside we have a large or dilated pupil effect lenses, and when they are outside you have a constricted pupil effect. And of course Halloween and dramas and films and different artists, a lot of films I have done with these special effect lenses, and it's amazing. A lot of satisfaction you get out of this technique, and people who are watching from India are familiar with these faces, Shah Rukh Khan and all other big guys. I was featured in a famous magazine in USA called Allure, where I got this patent for my gold and diamond lenses. It's a real diamond eye jewelry that you can wear in the eyes. If you want to see, the YouTube videos are there online. The scleral lenses is the future coming up, where there will be a lot of camera, display, power, Bluetooth, surveillance and recordings. Of course, as an ocularist, I do this custom-made artificial eyes with details of the iris and sclera matching. And one step ahead that I do is of course cosmetic contact lenses. Most of you can do this, but this is what I want to show you. This is reactive sclera and pupil on a custom-made ocular prosthesis. Notice the redness on the blood vessels. When you go inside the room, the blood vessels are light, pupil is dilated, and now I start walking out, and as soon as the UV light hits sunlight, in this example, you can watch the sclera is looking red and the pupil is constricted. So this is the latest that I offer, and of course the photochromatic lenses. You can see this effect when patient goes in the sunlight. It's like a photochromatic spectacles. When UV light is acted on the lenses, then it will turn a little darker, and as the UV light goes off, the lens will become lighter again. Don't know the uses as of now, but albinism patients will definitely benefit out of this, but maybe in future there will be some use for photochromatic scleral lenses. So I offer certification and training on impression scleral lenses. I also offer training in hand painted soft contact lenses. I'm settled in Orlando with a laser eye jewelry incorporation, and we of course offer lab support, impression kits, because a lot of people from Mexico has asked me they don't have this silicone and impression trays. Just contact me and I'll be happy to help you out, and we can supply you the iris painted scleral lenses. I have written artificial eye book where there is a lot of information for the patient, as well as budding ocularist is there. My email ID is there. If you need, contact me. So the summary of this talk is clear pupil scleral lenses with refraction incorporated into that helps Peters anomaly patients. So do give try and give Peters anomaly patients this type of technology.
And of course, when there is a corneal opacity, you can match the iris with the oxygen permeable scleral lenses. These are my references. Thank you very much for having me. If you have any questions, I'll be happy to answer. Okay, thanks, Dr. Chawan. It was very interesting indeed. I will now translate it for a little bit to the rest of the people. A todos, el doctor ya está listo con su presentación. Espero que ustedes comprendieron todo lo que estaba escribiendo al lado, y el doctor está ahí por cualquier pregunta que ustedes tienen, entonces yo lo puedo hacer en traslación. Pues el doctor Chawan están doctor, they're giving you applauses. Excellent dissertation of the scleral lenses and your work. You're receiving applauses. Thank you, thank you. I appreciate it. Thanks. Bueno, entonces a todos, ¿tienen preguntas? ¿Hay algo que puedo trasladar? Si alguien tiene preguntas. Any questions? Lisander, si alguien... Sí. Lisander, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Además, agradecer al doctor, pero antemano quisiéramos nosotros también invitarlo para el Congreso de México y también el Encuentro Mundial. Así que también en ese sentido. Y su trabajo que lo está haciendo, pues nosotros lo hemos venido siguiendo. Y obviamente que habrá muchos de los colegas que quieren aprender la técnica, y eso sería muy importante después dialogar con él o explicarle cuáles son los términos para que los colegas que estén interesados puedan aprender la técnica de lente escleral proteísico. Okay. Yes, Dr. Chawan. Fausto gives his thanks for the presentation. In the meantime, we're going to be waiting to see if anyone has any questions. But he would like to personally invite you to Mexico next year. Sure. For the first World Convention, and he's been following your work methods, and he's very it's not intrigued. He's very interested in your techniques, and he's sure that more of our members are interested as well. And he would like to stay in contact with you to see how we can arrange so we can maybe see each other or talk to each other before the World Convention. Sure. So we can get something going for the first big convention next year in Mexico. I'm looking forward to it. Okay. Yes, Dr. Fausto, él dio gracias y que está esperando para... ¿cómo se dice? Looking forward to it. Eso se dice que... espérame. Él está esperando para que todo sale bien y que nosotros podamos llegar a un acuerdo bien para trabajar juntos. Creo que así es bien dicho. Okay, Lisander. Thank you very much, Mr. Dr. Chairman. Gracias a nombre de todos y gracias a los colegas que se están enlazando. Aproximadamente más de 25 colegas se están enlazando, y podemos también que él nos pueda ver si ingresamos al otro colega. Carlita no sabe si ya está el otro colega que va a dar la conferencia, el doctor Shand Massad. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas felicidades al doctor Chandra. Excelente conferencia, la verdad me dejó impactada. Y justo en este momento se está tratando de enlazar Mustafa de Marruecos con el doctor Saab. En un momento más tendremos noticias
Mientras tanto, podemos seguir haciendo preguntas al doctor de su magnífica conferencia. Me encantó lo de hacer los diseños de los iris en lentes esclerales, lo de la pupila, o sea, cosas sumamente innovadoras. La verdad que no hallo ni por dónde empezar de lo impactada que estoy ante esa tremenda conferencia que nos dio. Dr. Joan, Miss Carlita says that she's very impressed with the methods that you just presented. She doesn't even know where to begin, and she's really astonished at the way that you've been working, and she's looking forward to more interactions with you, and she's awaiting as well for more questions for you. Carlita, ¿tenías preguntas para el doctor? Carlita, no te estoy oyendo. Ay, perdón, es que tenía apagado el micrófono. Digo que los lentes de contacto fotocromáticos, entre varias cosas que me encantó del doctor, quería saber si ya tienen distribuidor aquí en México. De lo contrario, me gustaría ser su representante aquí en México. Okay. Dr. Chuan, Ms. Carlita is asking for your photochromatic lenses if you already have a distribution for them. And if so, if you already have someone in Mexico that does the distribution for you. No, unfortunately, it is customized. I make them as per the order. So you can email me at laserijewelry@gmail.com and I can make those lenses and send it to you. Right now, I don't have any commercial setup or distribution. If you're interested, maybe we can talk. And we can take this technology to, South America. Yes. The next step. Yeah. Carlita, aún no tiene eso, es porque él mismo lo se está pintando. Pues si usted quiere uno de esos lentes, puedes mandarlo al el correo que él tenía, el Laser Eye. Te lo voy a escribir en un ratico en el chat. Puedes mandar el pedido por ahí, él te los hace y te lo devuelve. Pero por ahora él no tiene distribuidores porque él mismo está haciendo todo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, el siguiente año aquí nos tiene que traer sus innovaciones porque el congreso va a ser aquí en México y acá todos los mexicanos estamos ansiosos por tener esas innovaciones. Okay. Dr. Chuan, Carlita says then she's definitely awaiting you next year in Mexico because all of her and her lab are very, very interested in working with this technology that you're presenting us. Sure. ¿Alguien más con preguntas? Mr. Chuan, can you tell me the email again? It's Laser Eye? Yes, it's a laserijewelry@gmail.com. laserijewelry@gmail.com. Okay. A todos los colegas que están enlazados, que ya pasamos más de 20 colegas, están ingresando más, pero si tienen preguntas al doctor sobre los lentes esclerales que se está innovando ahora como un lente de contacto protésico para estaxias corneales, por favor, si tienen preguntas, es importante preguntar para no quedar, como dicen en español, en el limbo. Lisander, tengo otra pregunta para el doctor. ¿Sí? Me gustaría saber cómo pinta los lentes de contacto esclerales. Se ve sumamente interesante esa parte también. ¿Cómo él los pinta? Ajá. Okay. So Dr. Chuan, she's asking, when you pass that part, I couldn't write so fast. She's asking what type of paint you use to draw and on what type of material that you're drawing on.
As I said, I don't paint. It is tinting. It's a proprietary technique that I use to vaporize the colors into the matrix of the lenses. So, of course, I can't show how to do it. It's my technique, but it is not a painting. Gotcha. Yeah, if you do use paints or pigments, the oxygen permeability will affect. It will stop. So you cannot use those paints. It is a dyes actually. So they are chemicals that changes the property of the material, and it changes the how the light reflects from the material. So that is tinting. Okay. Carlita, él no los pinta, él los tinta con una T. Porque si usa pintura, no es permeable el oxígeno para que el lente quede, pues, que el ojo quede bien. Entonces él los tinta. Entonces es a través de eso que él los modifica al color necesario. Y entonces él no nos puede mostrar eso tampoco porque es un técnico de él. Entonces él no nos puede mostrar. Entonces así es como esta cosa por ahora. No, pues está excelente. Yes, go ahead, Dr. Chauhan. I do, conduct training programs, but I teach painting on a soft contact lenses, not on a RGP lens, because that's a different technology altogether. But if anybody is interested in impression technique, if anybody is interested in painting soft contact lenses, I do conduct training programs that I charge, of course. They can come and spend a day with me, and I teach them how to do it and give them all the materials and things that they need, and they can incorporate that practice into their own thing. Okay. El doctor sí dice que él sí da cursos de pintar en lentes de contactos, y él da cursos en eso también. Él los pinta en materiales soft, pues soft contact lenses, pues no los lentes que utilizamos, los prostéticos, pero los de lentes de contacto. Él da clase en pintar en esos tipos de lentes también. Pues él tiene un curso de eso. ¿Dijiste algo, Carlita? Porque usted está en mute. Y Sander, pregúntale por favor, buenas tardes, es Pedro Bolívar, la durabilidad de ese lente y si la tinta que usa tiene algún riesgo de toxicidad sobre la esclera. Ok. El primero era que... ¿Qué duración tienen estos lentes o digamos? Ajá. Okay, Mr. Dr. Chauhan, estos lentes pintados. Yes. Dr. Pedro is asking, how long does one of those lenses last? What is the lifespan of one of those lenses? Till you break them. Usually my patient wear it for more than 5 years. Okay. Of course you need to take care of it in the sense the protein removal, the protein will accumulate, so you have to clean it, or you can just replace it, depends, but it remains, the color won't fade, the lens will remain like that till you break it. So usually for the patient we say anything between 5 years, they may have to change the lenses. Okay, el doctor dice que muchas veces es hasta que uno lo quiebra, es cuando ya no se puede utilizar, pero normalmente él los cambia cada 5 años. Puedes decir que cada 5 años los cambia. Bastante. Y muy bien, excelente. Los colores no se dilutan, pues el color queda muy fuerte, el color queda bien. Déjame preguntarle ahora de toxicidad. And the other question of Dr. Pedro is if there's any toxicity or like something toxic for the eye and the tints. No toxicity. Otherwise, how you can give it on the eyes? That's the technique. I know, but that's the technique. See, the
dyes that I use are penetrated into the matrix. They don't touch on the cornea. So no touching, no toxicity, it won't leach, nothing. It is absolutely comfortable for the eye. It is not leaching also. Okay, entonces, yeah. It's not leaching. Okay. Pedro, no hay toxicidad en eso. El motivo por eso es porque es una tinta, esa tinta entra en el lente escleral. Entonces nunca hay contacto con el ojo porque es dentro del material. Entonces es por eso también que no dilutan los colores, siempre quedan vivos y que todo queda bien. Entonces eso es la técnica de él y por eso se va así. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias. I'm seeing another question here. El material de la tinta. Doctor, there's a question in the chat that's asking the material of the paint of the lenses if it's free from lead, but that question is already answered. It's because it's not painting. It's tinting. It's dye. Yes. El doctor Mario Roberto Díaz, tu pregunta en el chat, ¿el material de pintura es libre de plomo? Sí, porque no es pintura, pero son tintas. Entonces, de esa manera, nunca hay contacto con el ojo. Es algo igual casi que preguntó Pedro ahorita. La cantidad de tiempo es hasta que uno lo quiebra, pero el doctor dice que es cada 5 años más o menos que uno puede tomar por uno de esos lentes. Yes, ok. ¿Alguien más con preguntas? Espero que Espero que he respondido a las preguntas que usted tenía, doctor Mario. Doctor Fausto, no veo más preguntas. Ok, doctor Mario, gracias. Doctor Fausto, no veo más preguntas, pues pienso que estamos listos con el doctor Chawan. Lisander, bueno, gracias por todos ustedes que están enlazados. Encontramos más de 25 colegas enlazados y se están ingresando más. Lo que tenemos que esperar, no sé, el ocularista, nuestro colega Saad Masud, estamos esperando enlazarlo, pero no sé si Carlita lo puede contactar. Ok. Doctor Fausto, no hemos podido enlazar al doctor de Irak, no lo hemos podido enlazar. No sé si algo le sucedió porque no nos contesta ni por vía WhatsApp ni por Messenger. Porque él estuvo hasta el día de ayer, le dijo a Felipe que tenía todos preparado su programa y no sé la hora que hora es allá, Carlita. Como las 9, son las 9 allá creo. Incluso aquí está Mustafa, que era el que lo iba a traducir de árabe a español. Yeah. Y no ha contestado. Yo le mandé mensaje vía WhatsApp. Venta que lo saludes. Ay, que dice Mustafa que le manda saludos a todos los de la academia.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Héctor. ¿Cómo está, doctor Fausto? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Yo soy el traductor del doctor Sad, de árabe al español, pero todavía no se puede comunicar con nosotros. No sabemos. De todos los árabes. En línea. Ya está en línea. Por WhatsApp. ¿Ya está en línea? Por WhatsApp.